Welcome back to Man on the Mic podcast with your guys, the ever-present Robert Kitoto, alongside Ali Mbacho, yeah, the architect of dreams. Usikose kumalizia na hiyo. Yeah, and we're glad to have you back with us. Yeah, if you're new here, this is a safe space. We have videos, previous videos. Go check them out. Go check them out. You'll be interested. You'll be intrigued. Your knowledge, your wisdom. You will increase in knowledge, wisdom, stature, favor with the men and whomsoever you desire. Yeah. And if you're new here, hit the subscribe button before tuendele. Na usisahau ku ring that notification bell so that anytime we upload every Monday at 11, utakuwa unapata notification and you won't be left behind. For those who are with us for the many episodes that we've been doing this. Thank you for making your way back here. Sindio? Yeah. As you can see on your screens, guys, we have another male guest. Steve Kamau in the house. Hey, I thought you introduced. Yeah, and another male guest. This is our second, right? Yes. This is the second male guest, yeah. Yes. Yeah. How are you doing? Introduce yourself. Niko salama sana, ladies and gentlemen. Man on the mic, Steve Kamau hapa. Inakuwaga very bad. Leo Ali hata hujatuambia architect of dreams. Ai, nimesema amesema kama mimi. Ala, Steve Kamau siku zote anashukuru kwa hapa. Nimefanya mambo mingi. Niko oda mbaya. Hizo vitu mambo mingi unafanyanga ni nini? Mambo mingi. Hii wiki nimekuwa na wedo. Ya. Kurusha. So you when MC Warusema? Well, MC Hypeman on the mic. But also mi penda kubonga na wase sana. My heart inagoegia out kwa wase. Unajua? Nione wase watu wameumoka, wase wako order. Hiyo ndio bless heart yangu among many other things zenye mi do. Mi penda watu. Sijaoa bado. Hii mambo ya kuoa inakuwa ni ngumu. Mkuja hapo mnapatia ngali vitu za kusema bana. Hiyo ndio sitaki. Ali another young man mwenye hajaoa. But ni sawa. So today Steve Kamau and Ali Mbacho, the architect, the architect of dreams. Yeah, I want us to speak more or less. No, more and more about nini wazai, our fathers. The availability ama inavailability, the adequacy or inadequacy of having one or having none, and your experiences generally. Ali tunajua tumekuwa naye, and okay, maybe guests can catch up on that, or maybe he'll say it on this on this episode. But tunataka sana kujua. So I hope tumewapatia time poa sana we have given you ample time to subscribe. Sindio? Now we can get into this. Yeah. Wewe kuna sex sana wewe mgeni bana. Hebu relax kwanza. Relax kwanza, tumeanzanga na Ali. Juenda anzanga na mwanzanga na depend. Yes. Yeah. Ali. Yes. So tell us manze. Yeah. How was your relationship with your father growing up? Kwanza mlikuwa watoto wangapi? We are 9 children. Of my father. From four men. Right now we are all of us big people, so we are men. And 4 men? 4 men and 5 women. Pia oni big people. All of them big people. Yeah. And relationship with my father, I think nishaisema in one of the episodes here. But you can just remind us. Yeah, so for me, like my father, I have a father who looks like me, or me, I look like him. You look like him. Yeah, I look like him. And when I was young, my father was there and my mother. And there was just the normal nuclear family. But there was a time that my father went a little bit away. But when I asked my mother, they said they have been having issues with the father now. Yeah, with the father. But the issue was based on like religion. We are Muslims, but my mother became Christian. So from there, like they had issues. So my father didn't come home that frequently. Though my father had 3 wives. So at a time wako na issue, he still wasn't coming home frequently. Not frequently, every day. Because like if you have many wives, someday you have to be with another wife.
some other day you have to be with another wife. Yeah. Though in Islam is kwetu huku nje nikisemanga hivyo some people are like but in Islam this is normal like women wako wengi mkioa mmoja au wengine watolewa na nani. That's a wrong statistic by the way. There are more men in the world than for real. Yes. Okay, in Kenya kwani unakuwa the one ni sawa lakini endelea. Yeah, so like at a relationship venye ilikuwa it was like very little relationship. So it became strained zaidi venye ali convert. Yeah, venye my mother converted. Now my father like was a little bit far. But though my father is from time yake he was like baba ni baba. Unajua kuna yeye yenye ati mnatembea na baba yako mnampiga story unamuuliza baba ilikuwa akikuja niende kusema yeye tu nikuja kutoa do vitu kama so there was never even that much of a relationship. Yeah, but now venye saa alitoka ikakuwa issues and I started like disliking him because I felt like why would you leave us? Your children. Yeah, why would you? I felt like he has left us. Not 9 of us. From my mother, we are only 2 children. Oh, so okay. Yeah. Hiyo ni background story. Nasikia na film build vizuri. Anything I'm missing from there? Hold that thought. Nishakuwa na story 3 kwa hiyo story yako. Yeah. Aya. Your relationship with your father. First of all, I saw my father in 2015 the first time. Nikikam one man. Na sasa kila mtu anakujanga peke yake. Wewe unashanga wewe unakuja ama kama mngekuwa twins. Lakini kila mtu kuja peke yake. Sasa like 2015. You saw your father the first ulizaliwa lini ndo you see your father 2015? Nilizaliwa May 25th 95. 95. So nilikuwa nimemaliza chuo. Hizo ni miaka ngapi mbao? Hapo nilikuwa mbao. By the time na get kumcheki nilikuwa naingia kidato. Nilikuwa naingia shule. Lakini hatuna pake. Unajua hatakuwa na doyo idha. Mokoro wako na feel fiti na mimi ndio the only child. Mokoro is mother. We have international viewers. My mom from Australia. Venye tunaweza sema it means stands for Australia. If you know you know. So meeting my dad for the first time was in 2015. Na ilikuwa very casual. Nakumbuka my aunt akiniambia do you want to meet your dad? Mi kutoka kitambo mi upenda story sana. Kutoka kitambo nilikuwa na introduce kwa kila story wasa wakiongelea story ya wazee wao. Mimi daily nilikuwa nachukua hizo story zao naeka madhangu lakini nasema ni mzae. Every single time. Because nagro kwa society yenye lazima uwe na mzae wako sijui mnaendaga sato wapi sijui sande wapi mi wagatuke jani. So kupatana na mzae wangu 2015 nakumbuka ilikuwa very interesting. Juu hata nimeingia kwa hoteli ameniambia tupatane Cafe Deli nagoja msee hata sijaiona. Anaingia hivi msee ni mrefu Kenya aliniachia tu ni hairline na imeenda. Unajua imeenda. We can also tell. My relationship I think niliforce sana. I think nikiangalia vizuri nilikuwa na force your relationship every single day. Juu tulikuwa napatana Tuesday for 4 weeks in that month of September. Nilikuwa fa kwenda multimedia October. Aliniuzia giza. Aliniuzia giza because I remember one of the interesting things alikuwa na show nataka uingie chuo umalize juu yeye electrician big sana. Alikuwa ananiambia niende nifanye electrical engineering ndio anipeleke majuu. Anamwambia iwezi aje. Mimi hata physics nilidrop. Sasa unaniambia tena nianze kufanya kazi yako. Only later on akinishow hizi stories zote alikuwa na familia nyingine. So nakumbuka hiyo siku tuliachana alikuwa anafaa kulipa fees. Alingada. Mimi nimeingia tao saa 2. Hakuwa itokea. Venye wasi usemaga mzee wako aliendea maziwa. Hiyo siku ndio nilijua aliendea maziwa. Sijaimuona tena uski. Na mkati. Na aliendea maziwa ukishafika 20. Uski. Wewe ndanga maziwa ukiwa mdogo. Sasa acha nikuulize. Ukiwa huyu kinini like history yako ni interesting. Ukiwa like from age 0 to 20. To 20. Like
uliuliza mother like acha msho kuna time nilimuuliza juu sasa nimeanza kufeel pressure nikiwa busara I think nikiwa class 3 nikauliza mother mzee wangu alienda wapi mother alikuwa amenivunjia akaniambia usiniuliza hiyo story wewe mzee wako alingada alidai hiyo nakumbuka gali ni show lakini sasa nikasema kama amenyuria lakini nashindwa kwa nini una uchungu ukiongelea yeye kunyuria unajua so but by the time na get kumjua mzee wangu anaanza kuniambia rada nasikia madhako alikwambiaga nimedai niko I make sense ni first of all sitaki kujua story yenyu kati yenyu wawili mimi nadai kukujua wewe so by the time anakam kungada I remember kwa na hii story ni funny sana juu nilikuwa na have nayo msee jana nilikuwa namwambia mzee wangu aliniambia kitu moja I don't know how you are raised up mimi nashindwa unaniuliza you don't know how I was raised up na ukua siku jamaa nilikuwa nimeshika moto and then unfortunately nakumbuka the next time niliget kumcheki nilikuwa nikienda Shangtao chuo fulani waga nimemkulia ngori sana mimi nilienda chuo hata watu lazima uexplain ya watu Shangtao ni unajua wasawa dhani mimi huenda China chuo and then arudi lakini Shangtao ni shule kubwa and shule kubwa ya graphics for graphics na animation manze tuna hii ni free advertisement endelea but cut the long story short tulipatana naye pale Chaseback kulikuwa na bank fulani iko pale kwa kona kwa bana una market watu wengi wekeni pake wewe sawa wekeni pake unajua so hapo kwa kona kulikuwa na bank fulani ukienda kama unaenda Supreme Court but Kimathi Street nilimpata pale kuna sinema waga hapo kwa hiyo line anga hapo tulipitana hivi akatana akanicheki na akalenga akaishia nilikuwa na machungu hiyo ndio mara ya lachu nilionana na mzaa wangu usikie all that thought na feel kama nini man sasa naweza kuambia are you seeing someone but aya sasa mlikop haji na haji mlikop haji na nini like na feel tu ni kama kumekuwa na absenteeism pande zenyu zote mbili like do you feel mlikop haji na hiyo story ya nini did you just have to manage ama life just moved on wewe unasema wewe umekopi wewe umetuambia measures za kuambia your friends anytime you bring up story kama kuna story ya mzee unaika mama yako hapo kama korona so how did you cope Ali with my father feeling that your father was not there though haikukaa sana ati kama yuko like when he went like it didn't take long before my mother passed away so we moved to my grandmother's place but he came for us there after a few time hata si ati ilikawia sana so but me too tayari alikuwa I was feeling like okay do I really need a father jumi sikuwa na hiyo understanding ya vitu mingi like because like even when he was not there my mother at least was just providing things as normal my mother was a businesswoman big one businesswoman kama alikuwa father pia sawa zote mbili was a businesswoman very if you go to Busia you ask about my mother I think everybody knows her so like we didn't lack that much that time alikuwa msick so ikafika point hizi and a job now a lot of problems started coming in and that's where I felt like my father has abandoned us initially sikuwa na feel kila kitu ilikuwa everything was running and after now we went to my grandmother my father came and took us now to our stepmother nikatry kuhepa mara kadhaa or to one of his wives yes to one of his wives so nikatry kuhepa mara kadhaa kurudi kwa my grandmother but eventually waliniweza walinishinda and my grandmother always told me like is your father is your father like you cannot even like do anything about it sorry unajua unasema hivyo na feel nani statement mob na get wasa wanasemaga he's still your father which sijakata nilikuwa sikiza statement fulani msee akisema being a dad is an option you know you choose to be one a father una option we hata udinde usidinde yeye ndio elpena mbegu tuko hapa unanipata lakini unaangalia na feel ukisema hivyo na feel wase wengine une get the fact that haiko ni kama we chorea we songa
unajua juu so Ali akisema hivyo for me nakumbuka the same thing. Paul nimekukat short nikifikiria niko ukiniambia he's still your father unanishow unanipata unanishow like just we just suck it up man. Sasa hiyo ni kumaanisha by the acha nkushow hiyo ndio struggle I think wase wamelelewa na wakoro wao. Ukiambiwa he's still your father and forgive you feel wase uiona very unajua very casual. Mimi nilikuwa nimemkulia hadi ngori hadi 2018 niseme hii ngori nimechorea. Mimi nilikuwa ganasema daily nikipata naye namfinyia. Na acha nikuulize na hiyo Syria nilikuwa nimekula ngori. Nikuulize before ummitie mara ya kwanza ulikuwa na hiyo did you have that haikuwa juu sijamuona. Ni auntie yako ndo aliharibu. Auntie yako alimleta kwa mix. So mimi sikuwa na noma na yeye. Lakini by the time anakaa ndio na stand si ungechorea tu ungekam. Unanipata. So I think pia na feel pia kama wanaume one of the biggest challenge I think personally nimeface to your question na kukop I think unajifanya tu haiko unajua na unapata ni ngori sana juu pia society ina expect ukaya certain way unanipata lazima unajua pia mimi ujua alimse akikuona anaona mzae wako unajua mtoto mse akikuona anaona mzae wako straight up unajua mimi mse akiniona nakumbuka hiyo time tukipata naye alinipeleka kwa ofisi yake kila mtu anasema mnafanana guess mzae wangu anasema nini ati mimi nilichukua tu height ya mokoro Juen alikuwa mrefu, mimi nilikuwa mother hakuwa mrefu. Mother alikuwa mfupi. Na nilikuwa nimeshika moto juu nikijiuliza, wewe nini nilikufanyaga tu kanchorea? Unajua, the unfortunate thing akona pake. Na mimi sijuagi wenye uhepa kwani waganado. Sijuagi. Tunaenda huko. Sijaelewa. Wale wazee huendaga kununua maziwa na mkate hawa sewa kama mzee wako alienda. Unajuaga hiyo familia nyingine waga imekaa oda kuwaliko. Mimi nakumbuka tukipata naye alikujaga na Passat. Volkswagen Passat. Akaekelea funguo kwa meza. Alikuwa na tenje 2. Sasa hiyo niko na katululu. Ananiambia rada Cafe Deli sasa hiyo ni place big, ilikuwa restaurant BA sasa sijui iko aje. Lakini at the end of the day alikuwa ashinda akiniambia dinga si yako. Mimi nashinda mzae rada. Sijakamia do yako. Sijakamia do yako. Mimi sijui but na feel kidogo na feel ngori moja hii mtaa ya mavijana wenye wazae wao passively wako lakini wako passive ama wenye wako noma waga wanafikiria ukikam kwa life yao unadai do yao. Unanipata? No, unataka you want a dad. Uko na father already so you want a dad. Do you feel Ali unafeel ni kama tunahitaji unajua kusema hiyo kitu unaletea question ya unafeel ni kama like do we like really need a dad kwa maisha? Like should we just suck it up? Okay, he's still your father. First of all, exactly. Tuchukue kwa point yako. Yeah, I had left somewhere. Ndio nataka uchukulie hapo. Yeah, I will so like when my grandmother told me like is your father. I think this is one of the most important things that I've ever had. Ilini up to now though Steve wako na different experience. But for me that was very huge. The fact that people around me, even though it was clear like whatever my father did wasn't like a very good thing to do, but they never grow something bad about me in me concerning my father. But right now, like when I am grown man like this, if your wife will become a Muslim, how will you handle it? It's not gonna be an easy thing. Exactly. So you get right now I have like a different understanding. If my woman will change religion. One thing I know like maybe my father did not do well was to involve us, his children. Yes, yeah. And of course my father is not like an ultimate human being. Maybe hiyo ndo place alitelezea. You get. But when I sit down like this right now, I do not need anything from my father. Now to answer your question yenye unasema like do you feel we need a father? You get. Right now tufanye hivi sorry tu nataka tu ndo tu understand vizuri nataka tuweke father as stay kutumia jina lakini tuseme kama sperm donor alafu tuweke yani father tu ni aliupiana mbegu yani tu biologically yeye ni babako lakini tuseme dad sasa ni a responsible father tuweke hivyo so do we need a dad or a father kitu kama hiyo so I get first of all kuna difference ya time
I am sure like the way my father was raised is very different from what I am expecting from my father. From their time, all they expected a man was to just provide or bring something home. Right now vitu zinapanda. Hata sisi tunashangaa watoto wetu watataka nini kutoka kwetu. You know, my dad. Dad. I think this thing is increasing and increasing. Right now we can say, oh, our father. Maybe when we have children, our children also say, our father. Our father. Because... if you disagree with him. Yes, I think like that. I'm sure like right now, children are expecting a father like even to embrace them. A father to tell you, I love you, dad. To be a dad. Yes, you get. But for like previous times, not so much like that. But like for me, as I was saying, right now, honestly, I don't feel like I need anything from my father, just apart from him being your father. Just to my father. And so you don't need him to be a dad. You just need him to be a father. Okay, I do not know. Let me just say, ndo wewe mwenyewe pengine unaweza decide. Like right now, I have my life. Like everything is fine. I know some people still who know the story because there is a very huge sad story that I skipped. Who know the story? They always feel like, oh, and you still talk to him. Yes, I still talk to him. Some people say, oh, how did you overcome it? How did you forgive your father, or how is that? Me, I don't know if right now it doesn't matter to me whether my father did a good thing to me, to us, or a bad thing to us. Right now, all I feel is like I enjoy being with him. I pray for him apate more years so that we just spend time together and a different unataka kusema hivi. Unajua kwa kitu yangu najiuliza back to Kenya umesema ukweli hawakureiziwa the same. Hatuwezi blame. Juu either mzee wako alireiziwa na maumau, unanipata? Na yake mwenye akamraise hivyo ndio ilikam. Lakini si feel watu wetu wanafaa kupiga blanda zenye wazae maguka zao. So mzae wangu alipitia. Sijui kana make sense. Reason nasema hivyo ni juu I think basically tunaweza hizi vitu mbili zinaweza patana katikati. If you're a father and a dad, zinaweza patikana katikati. Reason being, as much as wewe ni mzae, kuna hiyo responsibility ya kuwa dad. Ndio nilianza nikisema uko na option ya kuwa father. Hata saa hii ukipatia mdem ball iko tu sawa, lakini wewe ndio utachoose ka utaika umtoi. Unanipata? Saa hii I think mina feel ni very important kwa kila kijana. Ukipatia mdem ball, kitu ya kwanza unafaa kwanza kuangalia ni pia huyo mkid. Because kama si hivyo basi usipatie mdem ball. Unanipata? Juu ile ngori ya ball si kitu unashika una. Hapana, si pia wewe uliamka ukafikiria. Okay, I think tunaongelea vitu different. Juu mimi my father did not just give my mother ball. Alimuoa. They were married people. Okay. Yes. Okay. Si hata alikuwa anakimbia anything. Lakini unajua bado mnaongea vitu same differently. Lakini na mko na same agenda. Juu Jojo Ali alimention hafeel yeye na sister yake walikuwa na go through his squabble ya wazae. If kama mamako ameamua anataka, so in that context kama mamake aliamua anataka kuwa Christian, si shida ya Ali na sister yake. Hiyo ndo nafeel. Hiyo ndo blanda yenye buda anasema pia yeye. Na pia anasema Jojo anasema whatever happened to Juna, unaona hata mimi na feel bado your mom had a role to play. Jojo alimweka kando. Na si shida ya Vosti ati alifika police yenyewe tuachane na ati nyinyi mmekosana. Sasa assume he's dead. Na mbona unakulia ngori mzae na nini? Maybe ujaiona maybe your mother unajua alifanya mzae. Hata msho tukipatana naye mimi sikuwa na ngori. Yeye ndo alinionyesha kulikuwa na ngori. Mimi nikamwambia mimi sina ngori. Unajua nyinyi mkikosana mimi sikuwa. Unanipata? Nyinyi mkikosana mimi sikuwa kwa hii shughuli. Mimi nilikaa nikapata mkoro one man. Unajua ilikuwa noma, Jumi huitwa Steve Kamau Wangoi. Sina jina ya mzae. Na ilikuwa gani noma juu. Na kwanza sijui mbona Wasapira wanaongana kitu sana. Mkikuwa tu kama ukitaka tu kujua Msapira alizaliwa na single mother. Jina yake ya pili ni ya mother. Na unajua reason ni kwa nini? Juu mzae aliniacha osi. Yeye alingada. Amepeleka mother osi, yeye akangada. Kungada kumbe later on walikuwa na bongaga, lakini miskwa na daigirada yao. Only later on ukiangalia reason mimi waga nimemkulia ngori si jua aliachana na mother. Mimi ni jua alinitoka. Sasa mimi niko mso, umeamua kunitoka. Unanipata? Hiyo ndio mimi waga imenikulia ngori. Before that sana kukulia ngori aje na mimi hata
sikujui sijaiona. Do you feel like kuna inafikanga place yenyewe sasa you have to understand, accept and move on, ama you still have to blame them? As I had said, for me, I thank God, like right now we are where I am with my father. Mi hata sahi muda wangu hajai kuja akaniambia sorry. Ana hata ikwambia. Okay, I even don't expect. African parent I even don't expect him to tell me sorry. Though amefanya gestures zingine za kuonyesha kuna some nini, yeah. So right now we are good friends. Very good friends. Extremely good friends. We have had, yes. And siwezi sema ati hiyo swali yako hata ndo inanipotea. Like unafika place yenye lazima tu sasa lazima move on, yani ama utashinda tu ukisema mimi. Okay, kwa watu wengine mimi sijui kama wameamua ku move on without. Bana waambie sasa. Look at that camera. Look at your camera and tell them. I look at the camera and tell them. Yes. There comes a time. Sasa unataka serious answer. Exactly. There comes a time na inajua it address paka father figures. Ukweli. You will want you are seeking something. If this is like a desire in you that you are seeking something, then you have to find it. And if you are seeking a father, you should find a father. That's hiyo tu ndio keneneza waambia. If you feel you don't need, there is no reason. But if you are seeking a father, you have to find. Even if it's your real father, the better. But if kama ni just a spiritual father or do you feel like do you feel like kuna kitu kusema? And kitu nataka pia kusema in regards to Kenya Ali amesema, by extension ni I think personally ili come to a point lazima umeki choice. Because mara mob nikianza kuangalia zile tabia nimeanza kuwa nazo zinakaza mzae mbaya. Either kama unacheza mamdem, unaanza kuangalia huko nimeiona hii flow naiona, hii naiona na inakaa mbaya. Kuna either fulani nilicheza madem kutoka familia moja. Ilikuwa ni genje mbaya. Ilikuwa ngori juu saa hiyo ukiangalia life yako hauangalii kulikuwa na missing link. Unajua sasa mimi ni mso. Nikiwa mtoi iko inanidhuru. But sasa hiyo unaanza kuangalia kuna trends fulani zimeanza kukaa na venye umeuliza saa zingine lazima to accept, to forgive na to move on. Unanipata? Na I think to each and every man who is out there, ama when mzae uko hapo, first of all lazima urealize ile familia umeacha kuna mtu anaumia regardless kama ilikuwa their will or not. Nikushock Steve. Shockingly, even people that have their father and mother inside the house, most men still have problems with their father. Na ni ukweli. You have also to get to that point. Na ndio nasema lazima pia ifike. Maybe we tuongele like antagonism ya father and son pia. Mimi nilikuwa nitakuuliza mimi nilikuwa nitakuuliza sana. Juu hata unajua watu usemaje? Watu it is even better to have a dead father than absentee. Yes. Mwenye hayuko ama a passive father. Tuseme kitu kama hiyo juu. Nikwambia point kama mimi nilikuwa nitakuuliza, do you feel like unaweza get juu kuna shida kama uko na passive father, so tungele passive father. A passive father most likely based on what ni ile context ile ya father na dad ndo tu father dad, a father is just a father, yani bas hata bas na yeye pia ni passive toke passive father tumweke side ya father, alafu a dad ni the whole package. Do you feel like unaweza get kama uko na kuna hiyo rift, kuna antagonism fulani tu na mnavutana, kama kuna hiyo rift, do you feel like unaweza get mtu mwingine? What is your opinion on getting another man to be your dad? Can you get a dad from another man? Or only your father can play the role of a dad? Nikimalizia kwa ile point nilikuwa nasema, I think it comes a point where you take that responsibility as a man, not even as a lady, but as a man, to forgive your dad regardless kama unaishi naye ama muishi. Reason nasema hivyo ni mara mob na Ali ukisema hivyo si negate the fact that utapata kuna wazae wako home na bado hawako order. Unanipata? Point ni si hata hawako order. Hawako. Not set hata hawako. They are good men. Lakini wameshindwa kuelewana. Wameshindwa kuelewana. Si hata kukua dads. Wameshindwa kuelewana watoi wao. They are trying. Si hata Noma. Sasa hapo swali inakuja, Noma ni mzae ama Noma ni mtoi? Junaona pia hiyo question or who should take like responsibility? Juu sasa kama kuna Noma kati yangu na mzae wangu na tunaishi naye kijani. Sasa unaona hiyo kuishi na mzae wako kijani. Let me tell you something. If you are a male
Not even a man, a male. If you are a male. Yeah, by the way, kwanza tumeweka vizuri. Even in animal kingdoms and all that. Wanataka tu kufukuzana. If you grow up, two males cannot be in the same place. And I feel like there comes a time, like most of these parental issues between dad and their son, they come specifically at a certain age. When a child is young, their father is just a good man, their father is a hero, their father is everything. Once they get to adolescent, now their father is telling them, this is my house, you cannot come back here anytime you want. Now the son also says like, do you know that I am a big man, Twezi? So me, I feel like antagonism pia natokanga tu just for the fact that we are two grown males in one place. But we cannot be there. Ali, I want get the fact that umzae hata umtoyuni wako ni male. Utamchuja juu amekamidha. Okay, sitamchuja but this is my house. Nipige hii kitu ndio muelewe. This is naelewa. This is my house. Ali, wewe huwezi kuja kwa nyumba yangu. Ali. Sasa unajua kuna you cannot come to my house. You have to operate under my rules because you are na sasa mtoi anaanza kuona we mzae lakini I'm also like a grown up. But ufilingi sivyo place umefika yani ama place umefika ufilingi ni kama sasa una understand babako mbona like could you understand why your father walked away or why your father was mean to your mother naelewa mbaya sana hata naelewa na the mistakes that zenye alifanya but again he is not an ultimate person. Ukweli tu kabisa. Najua ilinifanya vibaya but I mean he's a man, alikosea mahali and from there right now we have moved on very well. Sorry kitoto. So nani alinitiate hiyo kuforgive? Nani alinitiate? You see, hata sidani kama si tulaikuwa na initiation. Ndio nasema si initiation. Initiative ya forgiveness. No initiative. Na kutairi. Nani alinitiate hiyo action? Ni wewe ama mzae wako? First of all, my father came for me as I mentioned. He came for us in my grandmother's place. And that was a form of trying to reach out. Trying to reach na out. Mimi mwenyewe hadi nilikuwa sitaki. You get nilikuwa nakataa. So nini ili change mind yako? After nime grow up. Nini ili change? See, I'm saying it. After I grew up, I just like kuna tu it just comes to a point like unaanza tu kuona kwa akili yako is a man, a normal man, and I told you like I gave Kitoto an example. If your wife would become a Muslim, it won't just be an easy thing to you. You may handle it well, but just by the pressure and the magnitude of what has happened, you may screw up in some places. So I understood that. So if I flip that question and say, if he never came for you guys, will you still forgive your dad? If he never came from me, I never even wanted him to come for us, in fact. No, I'm saying, come, will you still have the same sentiment? Because after he came, what did he do? He just took us to live somewhere else. And that was Ali, it. Can I be psychologically, from a child's perspective, the initiation, as he has used that word, but it's the initial purpose of him coming for you. Already kwa kichwa yako unajua. Subconsciously ilikuwa imekuwa ni kama anakutaka. The point is I never understood like this man was trying to reach to his kids. I never completely. And nakwambia until I was a big person. Exactly, nakwambia. Completely. Unaona kitu nafanyika. And I realized it after we were already back. I don't know if you are missing that. Sasa niulize. Simimi nauliza swali hapa, simu relax. Nini mbaya na nyinyi? Hebu relax. Amuelewe. Okay, mimi nimekuget. So tulieni bana. This is also my podcast. Hebu nini? Kitu nafanyika ni. Anasema point yake ni very genuine. So subconsciously children pick up things. Subconsciously. Do you understand that? Yes. So unaona venye babako alikukujia mkiwa wadogo ndio uko nataka lakini subconsciously your conscious took it up by itself to realize that your father hakuwa na kureject after how long haina shida lakini after we had gotten back together haina shida. So why did we get back together? Hiyo ndio inafaa Ali asikatai point yangu ni naweza maliza nini yangu my podcast unaona nini sasa unaona hiyo subconsciously inafanya kuna ile attraction ya yani unaweza pick up jamaa si ati ndio alikosana na mama yake na mama yangu that is lakini
si ati anitaki ndo anda alinikujia sijui unaona part moja tu ndo mna miss hiyo suget subconscious hii ndio point I will accept your point hii ndio accept point ni venye alikukamia it's my experience but you are not getting it it's crazy where you get it's point. crazy man. No, it is your experience. Can you tujaribu ku understand your experience mti yangu relax sasa kwa experience yako tunasema alikukujia si ndio huko unataka kukujia si ndio hiyo time uko sema hivyo am I right or wrong haya later on unayo subconscious yako ikipick consciously ni unajua huwa ananitaka lakini sasa subconsciously ni anakutaka but bado hujaiprocess anakutaka unlike someone who mwenye akigrow up mamake alimwambia babako aliprocure abortion nikakataa kwenda abortion nikakulea alafu ukaenda kumeet up na babako ukiwa mdogo kwenda kumwomba something akufukuze sasa hata huu realize bado unasema unataka build hiyo ku bridge hiyo gap sasa unaendea tena bado babako alafu babako bado anakufukuza uichukui ukifika mkubwa ndio una realize kumbe mzee yako ananitaka yako anakudai sasa hiyo sasa ni conscious yako ndio sasa imeanza kukuja vizuri useme yako ananitaka sasa unaona yeye point yake tu ni babako alikuwa anakutaka from can I tell you something even something. After he took me I was supposed to go to 2 national schools okay either of them see about always in a billion why he didn't take me number 1 number 2 I never gone to university up to now why he didn't take me plus other things I cannot mention he did a lot that showed he didn't want me other people I've been helped by a lot of people me nimesaidiwanga tu na other people other than my father so hiyo kenye mnasema ati baba wangu ananitaka nyinyi ndo mnadhania hivyo mimi I've grown to know sijui kama unaget sasa tunadhania basi I think I've grown to know like your father doesn't want other people have showed they are more concerned about me than him so you see my question sorry kitoto sasa ungeleta hizo point mapema sasa tunaanza kusumbuana hapa na nini amsikie but if it was reverse because situation pia alia ako unapata maboy wengi wako unanipata ndio unaishi na mzae wako lakini haufeel ni kama anakudai ndio back to my question if roles were reversed kama angekujia will you still forgive your dad yes why because hapo ndio swali iko because reason mali mimi niko ndio hiyo reverse mimi mbona nilimforgive niliangalia acha kwambia mimi na understand hiyo mimi na stand tu kitu moja bwana ile siku baba yako atakufa mimi na baba yangu alikufa na acha nakwambia I think the worst thing about hiyo kukufa ni ati death is fine kuna yani kuna tu it's final maana hakuna utaipata chance ya kuforgive utaipata chance ya sijui mreconcile ama nini you guys are not answering my one question that I was before nilete hiyo story ya babangu vizuri swali yangu ilikuwa do you feel you can get a dad so uli understand nikisema dad ni nini uli understand do you feel like you can get a dad from any other man who's not your father or only your father can play the role of being a dad I think I have grown with a dad who is not necessarily my father na I think I refer them as a dad more than I will refer as my dad. I never called when I met with my father in 2015, I never called him dad. Anaitwa Ibra. Nilikuwa namuita Ibra. But niko so confused in my head. Ibrahim mama. Ibrahim. Ni Muislam? Unanipata? Ndio ni brother wako atiendelea. Unanipata? Alikuwa anaitwa Ibra. But sikuwa feel kanta muita mzai because fact in my mind every other man who took that responsibility has earned that role to be called a dad. They cannot be my father but they can be my dad because they chose to take up a responsibility for me. Mother acha nikushow watu wamenilipia school fees, watu wamenisure niko order, watu wamenishare values hadi wa leo ndio na refer kama dads. Naweza kosa kumuita you're my dad but at the back of my mind already nimeagree umse ame take up your responsibility ya kunshaperon ni kuwe a man as I'm desired to be. Unanipata? So saa zingine unapata personally wase wengi wenye waja earn hiyo
title, and let me put it, and I know it could be controversial, but wese wengi wenye wamebring watoiko hii world wenye waja earn hiyo title ya dad wanataka ku earn hiyo title ya dad without how kukuwa responsible ku earn hiyo title ya dad. Unanipata? Unaelewa? Na feel as men you live under the rock to a point that tuna assume every other mtu yule uliacha bado atakuita mzae. Let me give you a case in scenario. Mzae wako amengada and then mzae mwingine amekam akamari mother yako. Mbona unamuita dad na si mzae wako? Ni juu kuna kitu amedu. Ametake up responsibility other than ku provide do, ameprovide pia emotions. Amekuwa hapo, amekufunza venye unaweza kukaa kijana, venye unafaa kudress, venye unafaa kubonga. Unanipata? To a point amean. So ule mwenye alingada akikama na kwambia you're my dad, always kutakuwa na bone of contention. Junauliza so lingada. Mbona unakuwa na noma nikimuita dad na mimi nikikuita na jina lako? Unanipata? So na film mwingine anaweza take your title. Ali una filaje? Yeah, another person taking the title. First of all, like you know, there comes a time like growth in your life has to be a conscious thing. You cannot just like, you see, wesi kama miti utamea tu. There are some things that you will need in your life, and you can grow old but not grow up. Yeah, if it's coming, if you can't find it in your father, I feel it's okay to take it from another father. Yeah, and see another father to say another man. Yeah, another man, like a father figure or something. Or something. So for me, I do not have a problem with that. You can take it from another person, yes, another man. Yes, but it has to be a conscious thing that you want. Unajua kuna ile tu like unaweza kuwa umejam na buda yako akukua, then una feel, oh, now I'm attracted to having another male. But one thing that is also different is that your father will always be a father. Nasema tu your father. But if you take up like somebody else to be a father figure to you, I do not think like it has to be ultimate, because you are seeking something. Right now you may be in search of something, but you know, in life you may grow and get past that level. I have no problem if you drop that father and you take another father. For me, yeah, depending on the level of something that you are seeking. Plus, I think it's very easy if you are relating with someone from afar. Hey, they are gonna be a good person. So you may just be thinking, oh, this man is a point yangu, thank you. He's a good man. He's a good man just because you are exactly. You are from far. Flaws zake. I don't think anyone else can replace the role of your father being a dad. Yeah. That's why nimesema your father will always be. But your another Jumi point yangu ni you can drop it. Me as long as uishi na mimi na mimi nimeishi na masista zangu kwanza na madhangu na tunasumbuana mbaya hata leo asubuhi, lakini hata before nifike hapa kwa bwana tumesumbuana, but she's still my mother regardless, anatakuwa but she will still be my mom, just kwa hiyo contest ya hiyo responsibility ya kuwa mother ndo akue mom. Difference ni man, kama uishi na mtu under one roof, that person is an angel, because kuna vitu zingine mob sana amutakuaruzana. Yes. But alafu mimi na feel tushikufanya hii kitu ya tushifanya episode ya pastors being father figures and calling them spiritual fathers na nini. Nikakwambia Steve kesho kusema wewe ni shoga, baba yako nendo baba yako hata nini, wewe uende uambie pastor yako wewe ni shoga na yeye ni spiritual father yako, atachana na wewe. Ni ukweli. Kama unakuwa wazimu si anachana na wewe. And I feel that can only be taken up for nini. So for people who kwanza unajua like nataka ku bring another nini na time yetu inaenda mbaya sana na vile mnani bamba. Hadi kwa time tulikuwa tunaangalia. Unaona kuna watu mpaka ufika place yenyewe wamekosana na baba yao, because me I really do feel like when you're young, I think this is kuna psychologists fulani wamesema when you're young a boy needs the mother more than they need the father. A young girl needs the father more than they need the mother. Alafu kianza kugrow up ndo hizo roles zo shift. Sasa unataka babako sana ndo akufundishe kuwa man na mamako dem wa mamake. So imagine those people like who say that bana you're no longer my father. Yani anakudi when ni father yangu tu juu yani ulipeana seed. Like look at your camera and address them. Well, how do you una feeling yaje like hawa watu wanasema sasa amefika place amesema mwisho mimi sitaki usi babangu, he's dead to me. You never know like alifanyiwa nini.
But I think the point that your father did wrong to you, make sure you just don't pay with wrong. Because I think you'll be Do you think walking away is a better solution than paying it with wrong? Of course, all the time. All the time. If you need to walk away, you can walk away. But also another thing you have to understand, like, you know, some people, they always, you know, when you're a child, kwa watoto wote tu. Child, all people, kuna quote fulani niliundanga kitambo kidogo. Hiyo quote, architect. People beat children just because they're small. You get, like, what that means. It's a good quote. Yeah. Like, I will explain. Ukikuwa tu mtoi, like, mtu anaweza feel tu, anaweza kukukomanda, anaweza kukupushia. Na most of the people, unaweza kosana na your parent wako, juu maybe alikuwa anakuview as we bado ni mtoi, anakudrag around tu. Instead of kurizon na wewe kidogo jaribu. Hataki kurizon na wewe. Anakuchapa tu. But I think you may try when you are grown up. Because now your father understands. Like for me right now, my father, I know he knows I'm his son, but he also knows that I am a man. We can go to war if he wants to, you know, like, but unaona UFC unaona ni mbaya sana. Okay, Simba, though my father really understands right now I'm a man. Hatuwezi tu, he cannot just throw any word at me, like there is nothing command around. Haizi tu ni command around. He cannot just expect me to do what he wants to do. I think right now our relationship is based on man to another man. So I think for the people that maybe they had gone through an issue with their father when they were young, I think you may want to try when he's older. When you are older, maybe your father now will treat you. So jaribu jiondoe. Your advice will be jiondoe. Yeah. Rudi kama wewe ni mkubwa. Alafu maybe pia atakuwa amelan something by then. Lakini kujiondoa ni poa, si ndio? If you need to go, please go away. Na nitaongea hii from a point of experience. Nimekaa na maboy wengi, wazae wao waling'ada. Makali yao si ati ni kwa mzae wao. Makali yao ni kwa zenye decisions zenye mzae wao amemake, zenye si favorable na situation yeye yuko in. Sawa. Hiyo ni perspective poa. Unanipata? Ngori yake si mzae. Ngori yake ni zile decisions mzae wake amemake zenye zinamuaffect na zina affect mkoro wake. Right? When we come to the conversation na tuanze kuangalia mbona umse ana choose one to another, si ati jua nataka. Regardless, utakuwa mzae wangu. I forgive my dad. But ningetaka kupata nene mwambie ni aje, mimi sina noma na wewe. Lakini sikutaki kwa life yangu. Si ati jua ni mse mbaya, ni jua zile principles una stand for. Na zenye mimi na stand for haziambatanishani, lakini sitakukosea heshima. Kama like gani principle? For example, his perspective, let me give you an example. His perspective on life. Nanpata that kama nimeuliza swali mimi ni disrespectful. Unaelewa? Na venye basi anakuona bado kama mtoto. Hiyo ni mtoto wallahi. Na kwa nini? Kwa nini anakuona kama mtoto? Ni venye ana feel. Na ukisema hivyo, one thing that was coming in my mind ni what is the difference between nikiwa mtoi na nikiwa mkubwa? Ni responsibility. Ni responsibility. Sasa ukiwa 18 hata uingie kwa hao saa 10 hakuna mtu atakuuliza. Kwa nyumba yangu ama and I say if yangu mnachelewa. If I'm the man of the house, I call the shots here. Not just because you are 18 you cannot come Ali, to my house. Ali, when you want. Unajua Ali anaongea from a point of hypothetically speaking. Mimi naongea na wasee nimebonga nao, wameshikia mabuda zao ngori, to a point mzee wake ameona siwezi kakushow kitu. Kwa nini? Already ameona tutavunjiana hapa. Acha nikupatie story. Mtoi amekama hapa Dulos. Ali, sikiza tu. Naelewa perspective yako. Na by the way, nipatie niongee hadi mimi man. What is Dulos? What is Dulos? Dulos is a leadership program. Okay, So that we help young people just in transition. Wewe umemarket vitu mingi hapo utatujenga. Alright? Amaje? Utatulipa. Endelea. But ukikaa na maboy ngori moja unapata wanaface sana. Ni Kenya alianza akisema relationship ya mzae na acha nkushow. Na saini noma sana that kuna kijana atajichuja hiyo hao jua mwelewani. Si ati jua anadai kuhama, aende ajisaidie. Na nimesikia maboy wakisema mzae wangu hata iona mtoi wangu. Kwa nini? Si ati juu alikuwa na disrespect mzae wake, ni juu hawakuelewana. Vitu mbili nataka pia tuelewe. A man and a father and a son, one thing that can only happen because these are two genders that are reasoning the same, because they are
mmoja ameanza kufeel amefika, mwingine anajua bado. Ni wakae down wabonge. Wewe kunikalia haimaanishi ati nitachange. Na hiyo ndio kitu na feel hadi sai, na najua roles hazitai change. Najua hii conversation haitaikuwa better. But until wase, na ina happen hadi sai that mavijana wanahepa home juu ya mzae wao. Mwenye anadai warudi ni mkoro juu ya kitu moja. Shida ni kijana ama shida ni mzae? And unaona hapo to you, if two males, if you are a grown man, you have to go and listen. This is like real. It's also in animal kingdom. Kwa sisi si wanyama. No, like it's representing the male aspect. Mtasumbuana. It's inevitable. Mtasumbuana. Yani na anafaa kuja chini tu level ya mwingine. Wewe unakuja chini kwa nyumba yako, kwa mtoto wako, wewe unakuja chini. Mwingine anafaa kuja chini, this is my house, you have to operate under my rules. If you do not want, you feel like you are a grown man, you want to operate under your rules. Toka. You have to get your place, set your rules, and operate in like them. That. And this is maybe inakakaa inatoka kaa kiufala, but this is ufala, si ufala. Okay, this is a legit reason. I agree with it. I mean, you can just check everywhere. It's there. Wacha nikwambie mimi na agree nayo kabisa. Like mtoto, wacha nikwambie unapata mtoto anataka tuelewane. Wewe unataka kuelewana yangu. You get. Unaona Sivo, shida yangu kubwa ni kama mzee wako anakutusi, anakusexually abuse, hizo toka uende. Hiyo hata kama mtoto unaweza kama mtoto. You are a grown man. Kama mtoto hizo unataka utawale kwa wenyewe. Kama wewe ukweli wewe ni grown man. Unaona kutusiwa sexually abuse, hizo unaweza hata kwa serikali. Lakini ukienda kwa serikali uambie mzee wangu amenikalia, serikali bila kuchapa acha ni waulize. 24 years unataka kucheza tu PS alafu usikwambie kitu. Go to your house. Yes. Uone kama kucheza PS unaweza kula. Go to your house. Ali. You are getting everything from here. You have to abide by. Ali kuna kitu waelewi. Na ndio mimi si disagree Kenya. Na bana time yetu imeisha bwana. Hata leo sijui kama mtakuwa tuwashe. Kenya na si disagree na Ali. Kenya nasema ni different people have different approach na perspective. Na hiyo ndio kitu nataka tuelewane. Kidogo tu kidogo. Mtaelewana hapa, mtaelewana baadaye. Time yangu imeisha. Ndio nimekipo. Hatuwezi elewana. Unajua kwa nini? Nikwambie kwa nini hatuwezi elewana. Wewe unataka mzai wako a calm down kwa nyumba yake. Hey. Mimi sitaki. Mimi nimekaa acha ngusho. Nilianza hadi saa zile nilikuwa 25 na naishi kwa Mokoro. Every single time. Singeingia hao venye nataka ati juu mimi ni mzai. Ati nimekuwa mso. Kwa nini? Si ati juu hataki ni hao yangu, lakini pia ina rules fulani. Unaelewa? Hauwezi kam juu nataka kukam masaa yako. Kuna communication. How best did they handle it? Hawakuniambia ukae hapa ama uhepe. Nilikuwa na hiyo option, lakini tulikaa down na Kansho Stevo. Sikuulizagi pali huko juu ati nataka kujua. Nataka tu responsibility ya kupiga kusema ni aje kama nitachelewa na uko wapi. Unaelewa? Sisemi Kenya leo anasema ni unaingia masaa yako na utaki kuambiwa. Hiyo ni a totally different. Hiyo ni just one example. You are also doing other things. Sinimalize basi. Apart to from kuingia. No, you are putting one thing only and I said nimesema let me lakini hatutamaliza one example. Unaelewa? Aim ya conversation na ni very important. Si juu nataka point yangu ishine kuliko yali. Point ni lazima tu solve problem iko kwa society sana. Mimi nataka tu ukusemea kitu moja. Now you have to conclude. Na conclude. Please. This is my podcast. Nini? Conclude na hii kitu. Nani anafaa kukuja, anafaa kutiki initiative? The parent or the child? Where there is discourse ama disagreement ama mwelewano. Bwana jaribu na words kidogo sana. Nani anafaa kutake initiative pale kuna discord na disagreement? Mimi nitasema both of them. Depending ni nani ameanza hiyo discord ama mwenye alileta hiyo discord. As much as hata tunasema mzae ata calm down, hata calm down. Sasa zingine ni mimi nitatake initiative. Sasa zingine mzae ndo atatake initiative. Kwa mtoto hawezi take initiative. Unapata? Sasa zingine mzae ndo ataamua ametake initiative. Sasa pale mimi nimefika nikipata na mzae wangu nitakaa naye down. Na mimi nitapikia initiative. Nimekuwa nikitafuta mzae si ati ndio tukule to make merry to hold hands na to sing merry go round z. Ni juu ya kitu moja, nimpatie ile nimsho mzae mimi sina noma na yeye. By then mimi niko sana nilikusamea iko tu sawa. Unaelewa? Na hapo ndio nimefika. But nikiwa mtoi yeye ndio anafaa kutake initiative because yeye anajua more than I do. Unaelewa? Thank you. Yeah. You
fathers are the ones supposed to show their children like the way in everything too. Yeah, na hata kama father wako love ya mtoi inafai respond to the love of the father, but ukikuwa mtoi unajua uwezi, kuna vitu fulani you cannot get to. Sasa ukikuwa mtoi na umepita na buda yako unaanzia wapi? Like it's not there. But when you are a man, I think you can also take initiative. When you are older. Utafika point fulani utakuwa na certain understanding. You will realize that your father is not a perfect man. Na you may want to like, if it matters to you, kuna watu wengine unajua they wajali sana. If it matters to you, you have to go and take the initiative. So I feel inaweza come from both sides. Another thing also, inafanya aje hapo. Another thing, kuendelea tu. Yeah, another thing, like your discourse, like unaweza pata another way of taking initiative. Please go away from your father. Yeah, if your father, ikifika point yenye mnasumbuana sana kuliko things go to the extreme, you may want to. Kuna hizi crimes zenye watu mtu ameua mtoto wake, mtu ameua baba yake, na walikuwa nagombana juu ya kuku. Ama unataka tu kutawala kwa nyumba yangu. Kuna vitu zingine hapana. Yeah, you have to nini. Look into your camera and give us a closing give the subscribers and our guests a closing remark. I think this conversation could continue because we may be viewing this glass from a different perspective. But one thing I'll always share with every man, in every single place you go, you'll always have the identity of who he fathered you. So if you have anything against your father, one, it is not easy to forgive, but you need to forgive because it helps you even in raising your own family. For those whose fathers are not present, it will call you to take it up in your heart. Look for someone who will help you even forgive your dad regardless. But Achangsho, at the end of the day, if your father is present or not, you need to be fathered. Because unless you're fathered, you'll never know how to father a son. You can look into me or the camera. Into the camera. Yeah. Fathers play a very huge role in showing you certain things. Maybe your biological father or not your biological father. But it's good when you are seeking something and you feel someone can give you that thing. Even if it's your father or not your father, you may reach out, you get it. Some things will take you long to get to. Like kumeta baba wako angekwambia tu, just like this. Or the father figure in that. Yeah, and two males cannot stay in one place. It comes a point when you are young, it's good. Like you need family, you need to be nurtured. It's good also for yourself to grow and stand for yourself. So for the young men, especially mimi address sana young men wenye baba zao wako. Hata ndo naona hizi vitu. Baba zao wako. See, okay, maybe Steve ni different kidogo, baba alihepa or something. But I'm mostly addressing for the people that have strained relationship with their father. Two males cannot be in the same place. Go your way, you will see. This is, stay far from your father a little bit. Uni young men mgani? Mwenye kwa high school? Hapana. Uenda chapwa na baba yako. Yeah, go a little bit, you'll see the love grow. Okay. Yeah. Hey, thank you guys, man. This has been heated. Sijana tujifanya episode. Ngomana bomba na acha tu mpigane. Mimi nasema tu kitu moja, hata sijasema story ya baba yangu, lakini ni sawa. I lost my father. Bwana siku utakuwa na baba yako alive, ndio utajua. Ngoja tu itafika. Ndio atakuwa hapa forever, but just try to the yani, if it is within your will, try as much as possible kama unaweza to mend that. If you have like a broken relationship, jaribu sana, because when someone dies, unaona ukikuanga na ex akienda unakumbuka tu the good things. Unakumbuka bwana, mimi nakumbuka tu kila kitu babangu alikuwa anafanya mzuri na nazimiss mbaya. Thank you for staying with us this long. Maze. This has been a one heated episode, and I'm glad that you've been with us till the very end. If you're yet to subscribe, kindly hit the subscribe button. Join in on the conversation via comment section and follow us on our social media platforms. Sendio, share this video with a friend and tell a friend to tell another friend and encourage them to subscribe. Until the next one, enjoy the rest of your week. Au revoir.